Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that you've always wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Mathew Karuhanga and Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk.
with our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Archbishop Desmond Tutu has gone back to the Lord at the age of 90. The world celebrates him, South Africa celebrates this gentleman, and everybody all over the globe is celebrating Desmond Tutu. Ladies and gentlemen, you are welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Karuhanga, Edgar Mathew. It is the 27th day of December 2021, and we are live from the Digital House that is in Lukuli Nanganda, where we stream live from each and every other day, where our offices are located, and feel free to maybe come and say hi or join in at any time of your convenience. Maniriza nnyo ku show ya mwengazi bagiyita Mighty Drive wetuli wano twagusedde okubanga tubaweereza ennaku z'omwezi nga mbagambye ziri 27 omwezi gwa December omwaka gwa 2021 era tutuuse wano okubanga tukuweereza olunaku lw'eggulo ensi yaguddemu enchukwe ey'omwami Desmond Bishop oba Archbishop Desmond Tutu we yatuvudde maaso. Omwami ono musajja kuva eyo mu ggwanga erya South Africa era Anglican webayita Anglican priest oba kyoso oyita Anglican Archbishop. Yes, oyo omwami oyo gwe twasomako nnyo mu byafaayo bya South Africa ng'omwami yalwanira eddembe ly'abaddugavu mu kaseera ensi yonna we yalinga tekkiririza mu baddugavu kubanga balina omwenkanonkano n'abeeru. Ye yavaayo n'akakasa nti najja kuyimirira ku mazima era yayimirira mu mazima okupaka ku lunaku lwafiiriddeko olunaku lwabadde lwaggulu nnaku z'omwezi abadde 26 omwaka gwabadde gwa December omwaka guno gwennyini. Desmond Tutu afiiridde ku myaka 9 era olunaku lwaleero y'omu ku bantu betugenda okubanga tucelebratinga ffe ng'aba Alternative Digital oba ng'aba Uganda okwebaza Mungu ku lwakadde ke yamuwa. Omwami gw'olaba ye Nobel Peace Prize winner w'omwaka gwa 1984 era musajja abadde musajja w'amaanyi era alijjukirwa mu byafaayo bya South Africa ng'eyayimirira n'alwanira abaddugavu bonna ng'oggyeko buli kimu ekyali kigenda mu maaso engeri gye baabayisangamu nnyo. Yalwanirira abantu bangi n'omwami yonnyini oyo gwe mulabye Nelson Mandela we baali babiri nga baweereza eggwanga lino. So Desmond Tutu yafiiridde ku myaka 9 era yafiiridde wali mu ggwanga erya South Africa. Agenda kubanga aziikibwa ennaku z'omwezi genda kubeera lumu omwezi ogwa January omwaka gujja kuba gwa 2022 okujjako okubayitiramu katono ku mwami ono ebibadde bimukwatako nga nabagambe yazaalwa omwaka gwali gwa 1931 era agenza okufa nga 2021 ng'awezezza emyaka gibadde 9. Ono yategerekekwa nnyo mu myaka egyo egy'ensanvu we yagenda n'asomera ebweru
kusoma obudinkoni buno n'akoma mu South Africa n'atandika okubanga alwanirira abeeru abaddugavu abaali bali battered by abeeru wali mu ggwanga erya South Africa. Avaawo bamuwa engule eya human rights defender oba kye bayita freedom fighter mu ggwanga erya South Africa, naye teyakomaawo mu mwaka gwa 1984. Awo no mu 1984 the fight for independence ey'abaddugavu mu ggwanga erya South Africa yali ekutte waggulu ne wansi, ng'ensonga eyo abantu bangi bagitwala ng'ey'omugaso. Jjukira ensi ezisinga mu Africa by then zaali zifunye obwetwaze, ng'ogasseeko n'eggwanga erya Zimbabwe eryali lisembyeyo omwami ono yali afuna mu 1980. South Africa yekka yali esigadde okubanga tenafuna independence. So mu 1984 omwami ono bamuwa Nobel Peace Prize oba engule eweebwa omuntu akuumye emirembe mu nsi yonna oba akoze ekyasobola okubanga promoting emirembe mu nsi eyo, era bagiwa Desmond Tutu okuva olwo. Ne mu 1985 paka ku 86 afuulibwa bishop omujjuvu wali mu kibuga ekya Johannesburg, era yasooka okubeera omuddugavu eyasookera ddala okubeera kye bayita bishop. Teri muddugavu yenna yakifunye before that year mu ggwanga erya South Africa. Mu 1985 oba 1986 in fact paka ku 1996 omwami ono bamwongera engule endala, ate nayo yali esingako kuwa bishop, bamuwera ddala ekya archbishop wa ekibuga kino ekya Cape Town, ekibuga ekyali kisingira ddala paka kati kyekibuga ekisingira ddala obunene mu ggwanga erya South Africa. So afuna engule eyo era abeera archbishop wali nesaza okuva mu mwaka gwa 86 paka ku 96, gy'emyaka 10 bweddu ng'omwami ono abadde archbishop. Archbishop nno yengule esingira ddala mu katuliki y'aba Anglican mu ggwanga erya South Africa. So baba bakuwadde obwa archbishop yeggwe abakulembera enzikiriza eno y'aba Anglican faith mu ggwanga erya South Africa. So emyaka 10 bweddu nga archbishop Desmond Tutu ng'abeera mu kifo kino, era agenda okunyuka nga byakoledde ba South Africans bingi. Bantu bangi nno buli omu alina engeri gy'amudescribinzeemu. Obama ye yagambye yali mukwano gw'ennyonfaafe ate nga ye muntu ensi yonna gw'ejja okujjukira. Cyril Ramaphosa president wa South Africa naye yamwogeddeko ng'omwami eyali omulwanyizi w'eddembe nakinku era omuntu agenda okubanga ajjukirwa, era bagenda muwa kye bayita state funeral wali mu ggwanga erya South Africa. Ng'ovudde ne ku ekyo abantu bangi nabamwogeddeko. Joe Biden president w'eggwanga lino erya United States naye yamuwaanye n'agamba nti n'ensi yonna ejja kubanga ejjukira omwami ono Desmond Tutu. So ndooza byebyo byokka bye nsobola okubanga mwogerako, sinabyo byokka kubanga ne mu Lesotho yaliko bishop waayo awangudde engule ez'enjawulo. Ye muntu eyasinga okubanga atabaganya ebibiina by'abaddugavu ebyamukwata mundu, bamujjukira bye bayitanga be imukoto wesiziwe. Omwami oyo yabigatta nnyo era yayagala nnyo okubanga ataasa obanga akomyawo sanity oba enkwatagana wakati w'aba imukoto wesiziwe. Jjukira abazungu bano FDW Clark n'abazungu bawa abaddugavu obwetwaze, bawa independence. That was in 1990 I think, batandika okwagala okuba independence in 1990 naye bagifuna subsequently in 1994. But before that Abafirika bano kasita batwala obuyinza era balinamu enjawukana ezaali nnyingi wakati waabwe, naye omwami Desmond Tutu yakola kyamaanyi okubanga asigala ng'agatta the different black armed revolutions oba the armed groups, militias abaali bawukanye. Omwami Desmond Tutu yakola kyamaanyi nnyo okubanga abazza, okubanga bakwatagana, okubanga batwala South Africa emaaso. Jjukira buli omu yali asazeewo okukwata liye, batabombeki baali bakutte kyabwe, Nelson Mandela ng'ali wuwe, naye nga buli omu ayagala kubanga atwala obuyinza. Naye omwami oyo Desmond Tutu yasobola okubanga atabaganya abaddugavu bano bamukwata mundu abaali mu South Africa by then nga balwanisa bamusibira mu bbwa abazungu abaali eyo. So Desmond Tutu agenda kubanga aziikibwa ennaku z'omwezi zigenda kubeera lumu, omwezi gugenda kubeera gwa Gatanya oba kye bayita January omwaka 2022. Ensi bwetyo bwejjukidde omwami ono gwe bayita Desmond Tutu. Ndooza tudukeko okuva mu ggwanga erya South Africa tugendeko mu mawanga amalala, tugendeko mu Libya yabadde ino okubayo akalulu kabadde kalina kubeerayo ennaku z'omwezi 24 omwezi guno oguwedde ogwa December omwaka guno gwennyini. Tekasobodde kubanga kabeerayo
ngawe nalina bagamba wano nti no eggwanga erya Libya libadde terinaba kubanga lyetegekera akalulu badde tebanaba kwetegekera electoral process. Lwaki tebakyayina ssemateeka afuga ggwanga lino? Jugenda bagamba eggwanga lino lyayawukanamu okuva kano omwama Elfitr Gaddafi lwe bamuggyako mu mwaka 2011 okumala emyaka kati 10 eggwanga lino libadde mu njawukana, libadde nga tebafunanko kye bayita common ground. From that time they have been divided in different provinces, in different states. Like the people of Zintan, they are the people of Benhava, there are different people of Tripoli, Cairo, Kwegamba. There is a lot of divisionism in this country. So they were preparing for the elections that were scheduled to take place on the 24th of December 2021. Unfortunately, they did not take place because of the different small challenges that have been going on in this particular country. Remember, the country is divided. That means there is no common law, or there is no constitution that really mandates how the election process has to actually go. And in the different factions that are fighting in Libya, each faction has their own army. The Zintan have their army. The people of Benghazi have their army. The capital, Tripoli, and Tripoli also has their own. They have their own armies. It's a different state, and it's a failed state as we speak right now. So the United Nations, in conjunction with other international organizations, were organizing what they called an electoral process in this country, but it could not actually go in front, or it cannot yield anything, because domestically the people of Libya have actually failed to come to a consensus as the people themselves to say that we need to carry out elections, we need to better our own country, we need to revive the lost glory of Libya. The people have not yet accepted. They all feel like they can fight against each other, and maybe the strongest will survive. Now, because of this, every endeavor that has been made by the international organizations, including the United Nations, the IMF, the World Bank, every initiative that has been made by these particular organizations cannot come to pass simply because of one reason. The people of Libya themselves have not yet decided. You as an outsider, you may have the resources, you may have the money, but you cannot organize elections in a country that does not belong to you. That responsibility goes back to the people of Libya, who, as we speak right now, have also failed to accept that maybe they should continue with an election process. I think they're still comfortable in the fighting that is going on, in the poverty that is ravaging the people of Libya, in the income inequalities, in the corruption that is going on in that particular part of the country. It is so sad to know that things like this are still happening in Africa, after a country that was so prosperous like Libya is continuing to ravage like that, in poverty, in political instability, in war, and in death. Unfortunately, that is what is going on in that part of the country. Munzikirize nsooke nveekaawo mu Libya. Tugende kondoza era mu Ethiopia. In Ethiopia nabagamba olutalo lubadde lugenda mu maaso. For one full year, there has been war going on in the eastern part of Ethiopia, where the Tigris are located, or the Tigray region is. Tigray region nabagamba erimu abantu abakunukiriza mu milioni 45 era be bantu ababeera mu kifo ekyo ekya Tigray. Kuva olwo ennaku z'omwezi zaali mukaaga, omwezi gwali gwa November oba Museenene, omwaka gwali gwa 2020. From that time up to right now, olutalo lugenda mu maaso. Naye kati wetwogerera ng'ate abayeekera abatigure batandise okubanga bakkiriza nti olutalo lutandise okubanga lubameema oba lubatwala bubi nnyo. Wetwogerera ng'abatigure bangi nabafiiridde mu lutalo luno, ate nga jjukira nabagamba wano gavumenti ya Ahmed Abiy, main government eya Ethiopia, yasalawo okubanga erumbira ddala mu makanda aga abatigre, omuli Amahara, omuli we baali bakutte Afur region ne Tigray region yennyini. So abatigre bangi batandise okubanga bakafiiringa, batandise okubanga batyamu nga amaanyi gagenda gabagwamu okuva olutalo luno lwatandika. Ahmed Abiy yasindira ddala n'atwalayo n'atuulira ddala mu war zone oba mu batigre okubanga alwanisa olutalo luno. Ye agamba buli muntu aganye okwegatta ku gavumenti entuufu eriko
ng'ayagala kubanga bakwata obuyinza ng'abatigure bonna bagenda kubaleka nga babaziise. Bwe twogerera nga bangi n'abaakafa nabagambye kati ennamba z'abantu ezakafa ziri mu 10 n'enkumi we twogerera ssaawa zino. Mass graves nnyingi ezasangiddwa oba ezirabikiddwako wali mu ggwanga erya Ethiopia. Era kyannaku nnyo ekigenda mu maaso abantu bakyetta mu Horn of Africa. Awo nno we twogerera ne Somalia nno bizeemu kubanga Somalia twalabye obutabanguko wakati oba sina butabanguko butategeeragana wakati wa Prime Minister n'abamu ku bannamagye we twogerera nga Prime Minister alabika agenda kubanga asuulibwa kubanga Prime Minister ye alabika oba akalulu tayagala kagende mu maaso ate nga waliyo abantu abalala bagala akalulu kagende mu maaso mu ggwanga lino erya Somalia. So we twogerera nga ne Somalia naye etandise ate mumanyi Somalia weetabuka nabagamba wano Ethiopia weetabuka Somalia ebeetabuse Djibouti ebeetabuse Eritrea naye ebeegenda kutabuka. So the whole Horn of Africa ebeerina okutabuka ate jjuka nabo we batabuka ba refugees tebagenda kuddukira wala. Ba refugee bagenda yingira Kenya, ba refugee bagenda yingira Uganda. So fenna luno olutalo luba lutukwatako buli ekigenda mu maaso mu Ethiopia olina okubanga naawe omanyi kiki kubanga otamanya ate nawe kigenda kubanga kiku affectinga whether you want it or you don't want it. So otwogeranga ebikumi n'ebikumi n'enkumi z'abantu zifiiridde mu lutalo luno lubaddewo mu ggwanga erya Ethiopia okumala omwaka mulamba. Naye nga Ahmed Abiy naye alabika wano president wa Ethiopia alabika nga agamba oba prime minister wa Ethiopia alinga agamba mbu we tuli wano tetugenda kubanga tuwummula oba tebagenda kubanga bawummuza emmundu egenda kutokota paka abatakkiriza mu gavumenti ye we bavuunikibwa. Kino nakibagamba nti mu nsi abantu abasinga ffe emyaka gyaffe baguno omulembe bino ebintu tetubirabyeko naye ogenda n'osoma ebyafaayo ebisinga nti okutegeeragana we kwagaananga the only resort yabeeranga kubanga ng'olwana asigalawo ng'ayimiridde yatwala obuyinza oba yatwala ekiba kirwanibwa. So that has been the norm in the African continent. Abaaliwo mu gy'ekinaana ndoza mujjukira ekyali wano wennyini abasajja bagenda ne bava gye bava ne bakuba emmundu yaabwe kati bwe twogerera nga be baleese buli kimu kye tulaba kati ssaawa zino naye ng'era bagenda okugamba ekyo bakugamba bakikoze nga baluzinze obulamu bangi balabye emirambo mingi babuuse emirambo mingi. Bino ebintu sibyogera kubanga nkukanga naye nkwogera kubanga nkugamba reality nti ku nsi ya Mukama woogaana okubanga otegeeragana ne munno n'ogenda ng'okola bibyo ekiba kigenda okuddako whether you want it or you don't want it muba mugenda kubanga mulwana because okwogera dialogue weegaana ekiba kigenda okuddako ebeera violence. And the problem with violence is that some people lose their lives and others maybe stay alive to actually take power. So power is actually a taken, it is never a given. Ndoza ebigambo ebyo webito webibeera just mazima gokka gembadde njagala okubanga mbabuulira eyo mu DR Congo egyo twogereranga waliwo abasibiddwa abapoliisi babasibye mayisa oba kibayita life imprisonment because oba kulw'ensonga nti baatokyarinze oba baatulugunyiza omuntu paka we yafudde. Era bano abapoliisi amanya tebannagasanguza naye nga bo we twogerera nga bo kyeka basibiddwa mayisa mu ggwanga era mu Congo wennyini we twogerera nga ekyennaku ekyabadde waliwo bomu eyabaluse mu eastern part of Congo Kivu ndoza mumanyi eyo aba ADF gye beekwese n'olutalo gye luli mu genda maaso baadde mu kucakala Christmas sekukulu. Unfortunately bomu yabwatuse nesobola okubanga etta abantu baadde mukaaga abantu 13 bo bavuddewo n'ebiwundu n'ebisago ebitali bitono ebisago ebyamaanyi ennyo nnyo ddala awo mu ggwanga erya DRC Congo. Ndoza tuveeko awo era tuddukeko mangu mu Zanzibar. Zanzibar waliyo abalunnyanja be bayita ba fishermen abadde bagenza okubanga bavuba ne beekwatira kye bayise tortoise. Tortoise enfudu we bagikutte mu ggwanga lino bo tebatera kuzannyisa bintu weebiti babiriira ddala mu kubirya tebategedde nti babadde balya butwa bwereere. Twogerera nga abantu bana bafudde ku Ssekukkulu then abantu abalala 47 bo baba tutenga biwala ttaka nga nabo ennyama yabakozeeko. Babadde balunnyanja bana we bagifunye ne bagitematemamu ne bagamba buli omu yeefunidde Ssekukkulu ye naye buli yakombye ku tortoise eno
bamaliza nga balidde butwa bwerere. So abantu be Zanzibar ku mazzi awo jo bakiridde nga kyatokose nga si kisaanikire. Bwe twogera banabo bafudde na 7 bo baba tutenga biwala ttaka mu ggwanga eryo lyennyini erya Zanzibar. Zanzibar eri kumpi n'eggwanga lino erya Tanzania era ko kazinga kubanga osalamu Mombasa then n'ogwa kazinga ako. In fact osalamu Indian Ocean n'ogwa mu kazinga ako ketwogerako aka Zanzibar. Bibyo byabadde eyo naye twogera nga government nayo otukoma wane ewaka government esabye abamasomero baleme kubanga bongeza ku bisale by'amasomero bino ebibadde ng'abaana baddayo okusoma. Abaana jjukira bagenda kubanga baddayo okusoma ennaku z'omwezi zigenda kubeera 10 omwezi guno ogwa Gatonnya oba January omwaka 2022 abaana bagenda okubanga baddayo okusoma era ne reopening of the sector oba okuggulawo amasomero gonna okuggulawo economy yonna kigenda kubanga kikolebwa mu mwezi ogwo ogujja. So olunaku lwaleero tugenda kubanga tunyumyamu ne omwami Otebe Robert then oba n'omukyala Kakayia Zerida be bagenda okubanga tunyumyamu nabo nga tuweebuuza mu kuggulawo gano amasomero gavumenti ekikutte etya abazadde bakikutte batya kiki tulina okubanga tukola because nga mbadde mulaba ku social media okwo oba ku mukwani ku mikutu gino egyaffe emipya gye bayita mikwanira wala gino buli omu adde ayogera bibye nga bagamba muli mu kujaguza Ssekukkulu mwe musimbule naye ffe tubalindidde mu koona wali mu 2022 mu mwezi gwa January nga mwenna mwagala okuzaayo abaana amasomero. So ebyo bye bigenda mu maaso mu ggwanga werifaanana olunaku lwaleero amakya ga leero amannya nze Karuhanga Edgar Mathew kubanga mbaweereza nkoze n'omwami Rogers Tulyahabwe ye muvubuka ali ku kamera ate nga mu production nyinamu omwami Mukose Arnold Anthony ne omwami Jeremiah Mukiibi we tukoze olunaku olwaleero. Charles Peter Mayiga ono Katikkiro wa Buganda avuddeyo n'asooka asaba gavumenti esobole okubanga eta omwami Seggirinya ne Ssewanyana. Omwami Katikkiro Charles Peter Mayiga bino yabyogeredde mu kujaguza Ssekukkulu we yabadde wali mu kigo ky'ekitovu oba mu kanisa y'ekitovu oba gyayita Kitovu Cathedral mu abamanyi mu Masaka City we yabadde jjo ng'ajaguza amazaalibwa ga Yesu Kristu omwana wa Katonda. We yayogeredde bino ebigambo n'agamba nti bano abakwate omuli Seggirinya ne Ssewanyana bakyali suspects naye tebannaba kubanga bakkirizibwa oba nga gubakka muvi okugamba nti nno bano nga beetaaga okuba nga babasiba gwe gunaabakka muvi maybe then naye wana gunaaba tegunnaba kubaka muvi tekyetaaga kubanga bakyali mabega wa mitayimbwa. So yoyo omwami Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda era omwagalwa nno w'abantu abangi omulinze nze ndi musajja eyegomba Charles Peter Mayiga engeri gy'ayogeramu ebigambo bye n'engeri gye yeeyisaamu musajja ali very very intelligent gawe mumulabaawo yoyo Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa oyo ye Katikkiro wa Buganda. Eddakiika ziri 27 nno ze zaakakunukkiriza okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mwebale kubanga mubadde mutwegasseko nga mulaba kano akanyomero aka The Mighty Global News Updates we tubabuulirira biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga gye muli ne gye mutali era nno njagala okubanga mbayozaayoza ku Ssekukkulu gye mwatuuseeko n'okubajagulizaako okubagamba nti bannange mwebale kubanga guno omwaka nagwo guno mugenda kubanga mugukuba akakuumu mutwe nagwo gubeere nga guwedde. Jjukira byonna ebibadde mu Ssekukkulu teweetaaga kubanga ng'oddamu okubirowoozaako. Lwaki? Oyinza okuba wafunye oba hangover oba wagimalidde mu kkomera nyina mikwano gyange gye mmanyi egyabaddeyokko. Ebyo byonna bibeerawo because that is how life is. Bibeerawo. The thing is oyina just kuyiga mu byoyizeemu, you pick up your lessons and then you continue because kati tosobola kkaabira mata gayiise ogeesonyiwa bwesonyi n'ogamba kati gano ebadde loosi naye nnyina kyenjizeemu. Kati oba obadde nga wagenzeeko mu Ssekukkulu n'osimbula ng'ennaku zino abavubuka bwe baagala okwogera oba okugereesa n'osimbula n'oba nga wasimbudde bubi oba oluusi school fees wamulidde ne renti amanyi waliwo akayimba bakayita ssente nnina yanoonya baazina nabo. So ebyo byonna oba obadde obikoze mu Ssekukkulu eno n'omanyiza nga ozze ewaka ku kitanda kyo ng'oli weka n'ogamba ne bannange bino ebintu tebiina gwe bigasiza nange kennyini tebingasiza. Byerabire bwerabizi kasita obulamu okyalina oyo alina obulamu y'alina obugagga because oba okyasobola okukola ssente endala oba okyasobola okugenda mu maaso okuggyako
olina okuyigamu byoyize obitwale nti tobiddangamu wobozzemu okusimbula ate kati osimbula olekamu ezaale nti osooka n'oziteeka wali n'osasula ne ku mabanja then olyoka osimbula obulamu bwe butyo bubeera mwebale kubanga mulaba kano akanyomero katuwumulemu katono bwe tukomawo tugenda kutandikamu emboozi ya omwami Otebe n'omukyala Kakayia Zerida tunyumye ku reopening maybe nabo mbabuuzeeko Desmond Tutu bamulowoozaako ki era ki bonga bo kye bamuyizeeko eno ye Mighty Drive bampita Karuhanga Edgar Mathew katuwumulemu katono. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that you've always wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Mathew Karuhanga and Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. ziri 32 zezakabanga zezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya program oli ku The Mighty Drive nabagambye dda tuli mu kye bayita oba hangover ya Ssekukkulu ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa December omwaka gwa 2021 twegatiddwako omwami Robert Otebe okuva mu kibiina kino ekiri mu buyinza kye bayita ekya National Resistance Movement nga bulijjo mbajjukiza nti kino ekibiina kibadde mu nkasi y'eggwanga lino okumala emyaka 35 teri kibiina kyafunye maanyi gawangula kibiina kino we bagamba naye ate abantu abalala bagamba nti ekibiina kyekuumidde
mu buyinza okumala emyaka egyo. So iziti ekibiina ekyekuumidde mu budde obwo mu ntebe eyo oba life bwetyo bwebadde tetumanyi, naye nga nze naawe weetuli okuba nga tulinda emyaka 35 kino ekisanja we kinaggwerako ng'emyaka giyingidde emyaka 4 nga National Resistance Movement ekutte enkasi yaalina eggwanga erya Uganda. So mbaaniriza mwenna abakaneegattako program bagita Mighty Drive, amannya nze Karuhanga Edgar Mathew, okubanga mbaweereza olunaku olwaleero neegatiddwako omwami Robert Otebe, then n'omukyala Kakayia Zerida naye akatwegattako kati aliwa naanekaane kali bade yagenda kugira mu papo since papo the color ya kibiina kyawe naye kirabika yo papo ya jesonyiye. Kasooke mbuuzeeko omwami Francis simanyi kinguyita Francis naye Robert Otebe nansonyiwa. Robert, mbaniriza ku Mighty Drive wasuza otya? Kituufu ekyo because balina ebizibu byetwogera nga bayina walinze bulinzi kubanga bagumusalira oba yakikola. Baba tajjukira Francis Otebe ye mwami Onebe ye mwami oli gwe bagamba eyatta mukyala we n'amuteeka mu septic tank ate najja n'aloopa kubanga yasooka okuloopa mwezi gwali gwakusatu omwaka guno gwennyini, ate mu gw'omunaana tutuuka ng'ate emmundu bazitunuza mu ye nti kirabika gwe yettira mukyalawo naye ebintu bwebityo bibeere ensi bwetyo bweri. Mukulu Robert, buuza kuba kulabye olunaku lwaleero tuwulire ne Ssekukkulu yabadde eti abatulaba era batugoberera bulijjo mwasuze mutya nno mbakulisaayo manzaali ga Ssekukkulu abasobodde okugafuna muyogeyoge naye namwe batafune Ssekukkulu olw'ebizibu ebimu oba ebirala bakwasa Katonda kyekikubagiza ekisinga oba oli awo nti ekikulu obulamu we buli nti Ssekukkulu ejja buli mwaka tusobola okweteekerateekera Ssekukkulu ekola kyeddako. Anze nange yange yabadde yakimpowooza nnyo mukulu Edgar n'addeko mu bitundu by'eriweero eyo mpola mpola kati ate we nafuna akasimu nti nziruke twogeremuko ngamba sijja kundeka nkole ki kanzije. Ndolesa wamanya nze Otebe Robert Prince mobilizer NRM naddala mu bitundu by'e Makindye magaliza show ennungi. Okay, totera nnyo ku disappointinga mukulu Robert kyobwaba era kiba kyasanyo okubanga oli naffe wano olunaku olwaleero okubanga orepresentinga ekibiina kyo ekitero nnyo okubeera ekitero okutya okubeera ku mikutu wegiti. Kanzibe ku mukyala Kakayia Zerida. Kakayia Zerida, Merry Christmas, you're welcome to the drive. Belated Christmas. Yeah, I'm sorry to say, yeah, happy belated Christmas. Yeah, it is so amazing. We were here last week. Yes. Christmas. Do you know that? We didn't talk about Christmas. Yes. We just talked about other things, but anyway, happy belated Christmas to all of us in the studios and also the viewers. Good morning. Abakyala baanobye lwa butabwe wa Christmas naye banaye mukomewo kati Christmas ewedde tukomewo. Otherwise, I'm very, very excited to be here. I hope that we are all in good health. Those who are not in good health, may the mighty Lord heal you. Nayenga tuze. Okay, kirungi, the best thing is showing up. Olunaku lw'eggulo ensi yakangiddwa oba wemba ngamba omwami Desmond Tutu yali Archbishop wa Cape Town, omusajja yalwanirira eddembe ly'Abafirika bangi ku that part of the African continent, that is kyebayita the southern part of Africa. Omwami ono ajjukirwa ku lw'ebintu bingi, yawangulako ne kyebayita Nobel Peace Prize mu mwaka gwali gwa 1984 kubanga alwanirira by'abantu nga peace nga wokiwa Nobel Peace Prize alwanirira eddembe ly'abantu ery'emirembe ku nsi yonna, era wali ku ggwanga erya South Africa bamujjukira nnyo. Afiiridde ku myaka 9 era ensi yonna celebratinze omuli Joe Biden yapostinze n'amwogerako, Cyril Ramaphosa president wa South Africa yamwogeddeko, Barack Obama yamwogeddeko, bantu bangi nnyo abamwogeddeko ate ebintu ebirungi nga bagamba musajja abadde w'amaanyi nnyo. So njagala nsooke mpikingeko kumwe, nja kutandika ne omwami Robert. Robert,
omwami ono Africa emujjukirako ki bwetuba kugamba mbu Desmond tumujjukira kiki kyennyini kyetuba tumujjukirako era kiki kyalese abaana abatamulaba oba batamulabye kye balina okumuyigirako ekitalo nnyo ekya omwami Desmond Tutu naye nga ng'ogyeko Africa n'ensi yonna kubanga otunulira gundi Nelson Mandela bwe yamala okuwangula akalulu ka gundi aka president wa South Africa nga president asooka omulonde ng'amaze okufuna independence after okubonaabona konna ke bayitamu nga abagundi abakabuli bakola kye babayisawo mu South Africa nti Mandela yavaayo n'akola ekintu ekyewuunyisa ku nsi n'alonda gundi de Klerk ate bano bali bakulembeddemu gundi okutulugunya abantu wa apartheid nga tukisomako n'alonda de Klerk n'abeera vice president we kati ate n'alonda Desmond Tutu okukulembera akakiiko ka reconciliation oba okutabaganya South Africa nga tunuulidde abaddugavu n'abazungu era ndowooza bali bagamba nti gundi akoze blanda y'amaanyi Nelson Mandela okulonda de Klerk nti akoze blanda atagenda kuzaayo abantu mu dduka naye ndowooza omwami Desmond Tutu abantu bamwetekamu nnyo obuyisige era byomunavayo nabagamba bannaye tuzze kutabaganya tumuleke ffe tuleme kufaanagana nga bo ffe tulage nti ffe tukolera wamu ngaddamu abantu abali bawakanya gundi Nelson Mandela okulonda de Klerk okubeera vice president we ate no baali bangi abamuwakanya abagamba lwaki olonze de Klerk bano be batunyiga yes so Desmond Tutu n'avaayo nyo n'akola ki ebiseera byo tukwaliko okuyiwawo omubiri tukiyita budde ono kuyiwawo omubiri nayiwawo omubiri ku lwa Mandela ne gavumenti ye so ebintu bingi bisobola okumujjukirako n'agenda amaaso n'alwanirira ki eddembe ly'abantu akola ki singa otunula mu byafaayo bye nti yazalwa mu family etali nnyo gundi etali ngagga nti olaba taata yali musomesa naye navaayo n'asomako awo n'agala okusoma bwa dokita ne bigaana sente nga tewali n'agenda n'asoma obusomesa naye alaba nti okulwanira gundi eddembe lya South Africa n'Abafirika okutwaliza wamu tagenda bikola nga ali mu kirasi ng'akutte ennoni kubanga amakinga ebitabo nagamba nedda kange nsome bwaki there was a greater purpose nagamba nedda kisi nsobola okwogera kuteekayo eddoboozi lyange abantu bamugoberere bulungi nga ndiki at nga ndi gundi nga ndi kwa altari wali oba nga ndi gundi mu maaso ga nkute bayibuli nagamba nayita mu ngeri okulwanira abaddugavu ate mutuufu vision ye neetuukirira kulaba nti olwaleero ensi yonna emwogerako si Africa yokka wala n'ensi yonna tulaba nti obubaka bukola ki bugenda bujja so tulina okuyigira ku bantu nga bano okulaba nti at least nti bw'oba olina kukyagala okulwanirira ensi yo wakiri weefiirize kino wadde nga kijja kita kubanga at least omanyi nti kiraje groups tebakolera misaala ekibuulira agamba nti ekigambo kya Katonda bwe kiba kijja kutambula n'aleka obusomesa nti baali masasula salare ye nagamba kajja akole ki akole kyalwanira eggwanga lye kati olwali South Africa ge mawanga gamu agakulembera mu gundi mu agali ndoza mu second world countries mu Africa ate ng'olaba nti bakafuna independence just mu 90s wano kulaba ngaekola ki ng'etuuse ku ddaala eyo naye byonna zino just okukolectinga mu abazungu be bagituusa ku ddaala eyo bennyini be baagoba be baali banyiigidde okutuuka okubanga efaanana South Africa bweri wano gye batera n'okugamba this is not part of Africa naye nga era abazungu be bagituusa nedda ekyo ekigambo ze nkiwakanya kubanga tojja kugamba nti modernity eri mu South Africa olwalira abazungu bukaye bakola ki singa otunuulira gundi before colonialism nga tetunafuna bwetwaze South Africa nga bwe yali kiki ekyalingawo walingawo duka walinga gundi emize emikyamu kusosola situsi njawulo nti Africa temuna kuyita wano but the development was already there omanyi totula development alongside gundi human torture biki ebyo tunuule ekintu nga perspective nti buli omu akifunamu mu bwenkanyi okibulira nti singa tekyali kirungi tutandilwa in the independence oba oliawo the development eri hand in hand ojja kwesanga nti however much nti development weeri nti waliwo obukulembeze obulungi obuleeta development eyo so byonna development enungi byetulabye South Africa at least katasovu Desmond Tutu n'abantu abalwanira South Africa so bano abazungu tesijja kubawa credit okiwulira kuba n'abaafa abangi oba oliawo abaali abalungi ennyo balasobola okuzimba South Africa oba oliawo asenga tune mu first world countries okiwulira n'abandi abantu okufa oba oliawo mangu mbazo kubanga of course toche yavamu aba abazungu tununa Nelson Mandela nono kenyini okiwulira nate mukama hizo gamba yabatekera okufa kwa kumpi kukohamu dikiraka kumpi akafa ukisibire mabega onayagubira ate kuba Mandela yasooka so ndowooza tugire ku basajja ngabo ngafa abakyali mu generation yaffe eno kulaba nga tuzimba ensi yaffe ekyo kikulaga kyoyogeddeko nti bonna bukumpi bafiide mu kaseera ke kamu omuzungu ayinza okiyita coincidence naye ate ekyo kikulaga
how death is an equalizer. Nti omukufa fenna twenkana. That means buli kimu kyokolera wano abantu bovuma, abantu boyombesa, abantu bogamba ki, abantu bolinnyirira mwenna at the end of the day fenna tugenda wali mbazita nsonda nnya. Kakayia Zerida. What is your key takeaway from Mr. Desmond Tutu's life? If you are to look at this gentleman who has been celebrated with the Nobel Peace Prize, not many people have won this kind of award. He has won it, and he has gone over to have a purpose. Like the whole world is now celebrating just one man for his resilience and his standing up for the truth. What should the next generation learn from people like Desmond Tutu? I will not do much of his history because Chemanyi uli muntu yayitako mu Olivo ate ne mukuru Robert alina justice yakikozemu. Yes. I want to go straight to the point. Ensonga yachi eya what do we learn from him? First of all, tetugenda separating religion from politics. Why? Religion is the lighter side of mobilizing people. Like politics is the heavier side of mobilizing people. So tetugenda kujabana dini byabufuzi. It is something that we need to look at. Wanga mpulidde enfunda nyingi nyonyo wane waffe wano ng'olaba waliwo abakulembeze abamu abagamba ab'eddiini abanaddiini abakulembeze b'eddiini tebalina kuyingira mu byobufuzi. Now you look at Echintunga Interreligious Council right now. If it was a strong institution, tetwandibadde ne November massacre, tetwandibadde na kukwe kugumba kuno okubeerawo, tetwandibadde na political persecutions, because they have this robe on them that speaks peace, that has divine authority. Bango omunadini bwakuyita omukulembeze tosobola kutuula. You will have to go because they are believed to be the representatives of God wano ku nsi. Kakati Desmond Tutu yeche yakozesa bulungi ekifo kye ng'omunaddiini n'agezaako kuwumbawumba South Africa. Naye ffe abanaddiini b'ennaku zino abasinga bw'obalaba, they are more of money motivated. Bayagala nnyo ebyenfuna. Yes, ebyenfuna. Okwagala nnyo ebyenfuna ne beerabira okukola omulimu gwabwe ogw'okugatta abantu. Ogenda n'osanga seeka father, reverend, pastor ku TV nga basiga ensigo ey'okukola ki? Ey'okudividing abantu. So it indicates that abantu bano buli omu asikazawa azawuwe. Mu kifo ky'okugendanga mu State House ne munywa obukyayi ne musimanyi ne mukola simanyi national prayers, that is not a church. That is a State House, enyumba y'omukulembeze. Nedda batandike okutunuulira okugatta enjiri zonna tekisinga obukulu, because your State House is not a neutral ground. Nze ne bwe naagendayo saawa zino ne bwe mba sirina kyenzijeeyo bajja gamba Zerida yalidde. Ostegede. So one of the principles of negotiation is you have to get a neutral ground, you have to get neutral people to mediate. Those are the two things. Bayogera ku national dialogue yakomawo. Twagenda okulaba ate katugende twebuuzeeko ku mukulembeze w'eggwanga. You should not go there. Muyite. Yita bano nabo abalala ba opposition batuuze bagambe naye mmwe bagundi. Kino na kino tekitambula bulungi. That is what they call a true national dialogue. Naye gwe otaddewo agenda ate ogenda kubuuza one of the parties nti munaye katukole kino. No. It is like iPod. Kandeeteko iPod just katono wadde teri mu topic eno. iPod ne National Consultative Forum. National Consultative Forum is the legal one. The legal body for all political parties. Naye bano balaba batya nti abamu bagaba kati fete tulina we tuliira. Bafominga ki iPod. Saawa zino iPod kyekola kwe kutuula banywa buchaayi batudde bakola biki. This is not by the way about NRM. Sagala muntu ankotinge bubi oba opposition. These bodies are formed to mitigate
okitegeera divisions to mitigate issues ezigenda okuyuzayuzaamu eggwanga. Kakati saawa zino n'ekirala ekisinga okunnuma bambi obwedda ntunuulira stories za Desmond, Tutu okuva jjo. They have been, airing few clips of him n'ebirala ebibadde bimukwatako. Ekisinza okunyiga, why do we remember people nga bamaze okufa? Why do we talk good about me when I'm dead? Why don't you talk about people when they are still alive? Because the biggest gold gwe tufiirwa ye muntu ng'amaze okuvaamu omukka. Amagezi ago gaalina experience gy'alina weebale nnyo aba agenze nabyo. Tulina obuzibu bungi nnyo mu Africa wano. Why didn't we make him a consultant in terms of peace and reconciliation? Naye tulinze amaze kufa katolaba gundi apostinga rest in peace, oh you have been the best, oh lwaki muwana abantu nga bamaze kufa. Yes, yaziwangula naye okuwangula kiringa okuwangula award ne wano Uganda abayimbi bawangudde award, but at the end of the day you find them diluted like obasanga they are never celebrated. Bwata kuba hiti wano nga bwomanyi ebyaffe temulimu corporate simanyi social responsibility. No. Corporate rights, yes. Tebiriwo ebyo copyright. Kakati ogenda n'osanga omuntu lwatakubye hiti lwatakubye kivulu taliwo. You get the point. But they have won awards. It should be beyond awards. These people should be used. Tubadde n'obuzibu mu Somalia. Isn't Somalia in what? In Africa? It is here. Why not? Lwaki temusitula musajja ng'oyo ne mumufacilitatinga n'agezaako okukwatagana n'abanaddiini b'e Somalia n'ababuulira kyali kitye South Africa? Because let me tell you, the differences in South Africa were dire. Zaali nnene. Saawa zino, by the way, in Africa, the biggest economic gap between the poor and the rich is in South Africa. Yes. Why? Because of historical... It was inherent. It is inherent. Now, naye osangera abavu n'abagagga bagezaako kukwatagana. How? Why is it that tebamukwatangako ne bamusitula ne bagamba katumutwale e Congo? Even when Nelson Mandela was alive, these are people we should look at. These are resources we should use. Nga bakyali balamu naye mugamba ye bawangula simanyi peace no bawangula. Those are just glasses and whatever it is. Babalaga kwali ku kamera ne bakuba manyi bano ba Miss Uganda bababwe bati bano ne bakubako bujjamba awo ne kigwa. The most serious issues as Africans, even as Europeans, by the Europeans keep a lot of history. Yeah, Boba tereka but documenting history both of them. Ate bamanyi oku reporting amawulire batya. Queen yali akajja mu Uganda emirundi emeka singa esatu before Chogam. Ebiri. Kati ogwokusatu Queen najja. Amanyi bwe bagamba. This is the first time the Queen is being hosted in a Chogam conference. For them, always their things, it's the first time. Pop Weaja, Pop John. So, Boba Janja was able to be able. We should also change the reporting. Today is my first time to be on this show after Christmas. Cynthia, So, tulina kukyusa embeera. Kakati omusajja nga Desmond Tutu. Do you know what would happen in Europe? They auctioned Michael Jackson's clothes. Do you know even the money? Some other things. Yes, and some other things. Do you know how much money these people made? Some things have been kept. Now, abasajja nga Nelson Mandela oyinza n'okusanga bwe yali akafa bw'ati abazzukulu ne batandika kubanga abaana be bakulu. Abazzukulu ne batandika nze ntwala mmeeza nze ntwala ntebe naye nga tamanyi nti when you auction this chair sente z'ogenda okufunamu zisobola okugulya kalina emuyenga. So we Africans must think out of the box. We should learn how to respect first of all history. Tutandika okutereka ebintu ebyo byebigenda otuwa abatouristi byebigenda okuguumaza abajja. Ekyokubiri byebintu ebigenda otuwa sente naye obuzibu bw'abaddugavu ekisooka mu mutwe gwaffe ze sente nga tetunnakola. Because you see Desmond Tutu kye yakola sente yateze yafuna
nyingi okusinga singa yakwatagana ne ba oppressor ndoza mukitegeera so we should learn to think out of the box. Kanyingizemu omwami Robert omukyalo nayogedde ku kyaba clergy okubanga balina engeri gye beesuulidde abantu naddala wano mu ggwanga ate njagala nawe okkiriziganye naffe olowooza kino ekintu kivudde ku ki lwaki bano abalyowa emyoyo gyaffe ate ennaku zino balinga abalyowera ssente kyo kituufu njakkanya n'omukyalo ono olwaleero nti abantu bonna in fact all leaders services bazignowalinze ne batunulira money okiwulira wesanga nti nabo bennyini churches wezitudde nosanga nti bali abakulu benyi balwanira ettaka nosanga church eri mmanya ga gundi nga teye leader ya church eyo so simanyi lwaki tuusaawo ndowooza ngono wagambye simanyi kyakola naye ndowooza ekintu oba gavumenti yeetera nnyo okubateekamu ku nsimbi sika kati singa otunula Desmond Tutu onagambye afuna ne sente nyingi okusinga naye asigala ali focused ku mulamwa gwe ndoza kino just sina okuba gundi ethical nogamba nti wadde nga nfunye sente sigenda kubeera nga ndekana by sente singa bagoberera kati nga abakristaayo singa bagoberera gundi Yesu Kristo kyakola yali tempted mu bintu bingi wabosoma verses zimbagamba Satani yamwambusa nagamba ngenda ku ekibuga kyonna namugamba nebuuka ndola wajja kuba nebuuka kyolenga kyonna kikuwadde nagamba sijja kukola ki tusama amayinjo gafulo ngati nja kuba kabaka buli kimu so temptations danda tulina okukola ki bandadi balina okukola ki balina ozibuuka kubanga kino temia se nekiri quoted somewhere mu Bible ali nabo gye bakola ki gye bajuliza nga bakola ki okuyitibwa okitegeera so byonna byonna betukola tulina okutunulira nti tuweereza Katonda so si muntu kuba the end of that day ojja kubeera audited nga ekiseera kituuse ate okole ki ng'ate akuauditinga ye Katonda sinaffe weebale nnyo okitegeera abantu nti bana tuli bangi nnyo neze understanding akyaleka mugulu space ntono so tulina okulwanira space ntono ennyo nga tukola ebirungi nina space so tulina okulwanira tuleme kutatuka nti akasita mugulu wanene nnyo okiwulira so tuwane okusingira nti mugulu watono nati tulina okwenyigawo so banaddiini omugaso gwame mulungi nnyo nosanga nti beeyawuddemu bano bali kakundi kakano nti bano bagoberera oli wesanga nti ffe ngaffe ndigezegenda okuba followinga naffe tugenda kubeera tuli divided yeah so nakyo gamba nti guno mukyala kyagambye nti bamuwadde ebirabo mu 1984 ekitabo gundi kyeyafuna Nobel Peace ekyo nti singa aba South Africa bebakimwa benyini n'abazungu era bebaki oyo omwami muzungu muwarabu oyo gayi yateka gundi yate kirabo ekyo sibe abe China Ethiopia kibamwera he was a Norwegian okay so lwaki mti ngundi muzungu yatuwa fe byetukola ebirungi lwaki fete twewo ate bawachimwe Nobel Peace Prize gabibwa buli muntu alwaniride yes ne who is the initiator tutunule ku kintu ekyo ono agambye lwaki ffe naffe tetusima baffe tetwejanja waza agende ku bayimbi twalina omugenzi amani basuda yimbe nyimbe nnyo n'olwaleero tukyaziwuliza nungi naye yafa okiwulira abatamulaba kati yafa nga tukyali bato naffe tulaba nyimba ze okiwulira singa kati tulina tugamba nalibwa ne bwati okiwulira bagenda ne bamulambula bakola ki bakafeero baafa muze radio tumumanyi ne kati it's a bygone okiwulira ettaka lyatwala kati ekyo singa bw'okisomako omusomga munabona nti 1984 ne bamusiima n'ate omuzungu yakola ki yasiima ate ffe musajja agamba nti basiima ogenze naye tetuyiga so ndowooza twali tukyusaamuko oba oliawo singa abantu tukola ki tuliko bulungi okusinga kaawo kale eddakiika ziri 3 ezibulayo kubanga ziwera essaawa emu ey'okumakya amannya nze Edgar Mathew Karuhanga tubadde twogera ku mwami Desmond Tutu eyatuvudde ku maaso olunaku lwabadde lwaggulo afiiridde ku myaka 9 atajjukirwa okubanga yalwanirira eddembe ly'aba South Africa throughout his time or his tenure as a clergyman or as a leader. Musajja abadde musajja ajjukirwa nnyo kati oyo tugenda kubanga tumukomyako awo otukomawo okuva mu kuwumulako
tugenda kwogera ku the reopening of the economy. Economy egenda kuba ngeggulwa era mwalabye akagambo akatambula oba obugambo obutambula ku mikutu gino egya social media nga bagamba muli mu kusimbula naye January tubalindidde mu koona. Katookere ku January we tukomawo okuva mu kuwumula ku kono. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Mathew Karuhanga and Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You are watching the Alternative Dig Talk. The program is The Mighty Drive, airs every Monday to Friday from 7 to 9. I'm in the proud company of Mr. Robert Otebe, who is a youth mobilizer of the National Resistance Movement right here in Kampala District, and of course Miss Kakayia Zerida, who is the youth coordinator in the Alliance for National Transformation, ANT. We're here still talking about the different things that are going on in this country, and precisely in the second hour we are talking the reopening of schools and the reopening of the economy generally that is set to be happening next month, that is in January. The schools will be reopened on the 10th, and then other sectors may be reopened subsequently in that particular month. So we ask, are we ready as a country? Are we ready as Uganda for yet another economic operation after the Omicron variant has been detected in our country, and COVID-19 is on the increase, not only here but globally. As we're speaking, USA has locked many airports. They're not working, they're going back to lockdown. Netherlands is already in the lockdown as well. What are we going to do after we open the schools and then COVID-19 still resumes or
comes back for our lives. So that is the topical discussion today. I'm going to start with Miss Kakayia Zerida. Kakayia, chechigendo kudako. Are we ready? Checheuziwa. Ngoye walabya abaana bebogera ku social media akagamba ku kanyumide nti mwe musimbula naye January batunulidde ne bateekako akafaananyi ka Professor Barnabas Nawangwe ng'akutunulidde bw'ati agamba mwe tubalina. So do you think we are ready? Rosa, time etuuse. What is your definition of being ready? Being ready. Omicron variant is back. And this one nateba gambe yo etambula 500 times. I will say faster. This and say this again and again and again. We should learn how to live with COVID. Simple. Kubanga era tujagamba kale katubere mu lockdown tulinde era obudde butuuke nga ki nga ngera waliyo waliyo ne virant endalize kwegamba nga bwagamba kagenda mu gym nedda twagamba chicken aliyo bwe tugenda osuuza enkoko. So yes, the issue here is we should learn how to live with COVID. Number 2, why us? Why have we been locked for 2 years? Why us? We are not the only country that has been affected by COVID-19. Kenya eribyayo ne balazi kuba. Tanzania yo weri. Isn't it moving forward? Because at the end of the day, people have to win bread for their homes. 2, we have to have kids who go to school. There are very many effects of not going to school and they are negative. Katsawa zino tulina abaana bafunye embuto bafunye endwadde abamu tebakyayagala kudda ku ssomero abasomesa bagamba tebaagala somesa bafuna emirimu egisinga simanyi batya Robert addayo naye nga tujja kubitegeera. So at the end of that day we need to work around the corner to see that we work within COVID-19 because the fact is buli wetu tugamba ntugenda kugulawo ogenda obulyamba ate waliyo delta tugenda kugulawo ate kati macro ate tugenda kugulawo ate kati waliyo kino kati at the end of the day anti try tugenda okugulawo era last year ne waliyo kabagamba ate delta variant yazze in fact this year around August third wave kati June abazadde bali bakasasula sente like my brother is in senior 3 he's going to senior 4 bali bakasasula sente ne bakola ki ne babaze waka. The first lockdown twali twakamala okusasula sente era abaana ne babaze waka. So at the end of the day this whole thing is affecting both schools and the teachers and also the students because abazadde saawa zino batidde n'okutya okuteekayo sente bagamba tuyinza okuba twakateekayo bwe tuti sente ate ne bagamba COVID yakoze eki ezo sente bweziri Zerida zizogamba zibateekayo ogenda muloni olaba the worst bit is this ogenda ne weewola sente nogamba kantwala omwana kuki ku ssomero ekyo nkimaze otobe ne looni osasula okole ki egwe ogenda okuwulira after 1 week or 2 weeks babaziza mu lockdown kati ate ng'olina okunoonya ebyokulya abaana okubeera ewaka by the way it's very expensive abazadde mujja kujulira kino kati ogenda n'olaba nga muli mu mix onosasula looni ate abaana bakutuulidde ewaka kyobadde omanyi nti ogyeko engalo ate tekivuddeeko engalo. The fact is parents are in a fear of paying school fees as I speak right now kubanga bagamba COVID bagamba yeeyongedde ate tugamba tugenda kuzaayo abaana ku ssomero naye bwe tuzaayo abaana ku ssomero after 2 weeks abaana baffe ne bakola ki ne babagamba kati virus yeeyongedde mudde waka. What happens to these parents? Yes, to the money. Ochaba. So at the end of that day, the fact is we cannot live in uncertainty. We cannot live without a plan. Let the Ministry of Education, the Ministry of Health, the Executive, Museveni, come up with a clear plan on how we are going to manage COVID vis-a-vis economy okutambula. Bulijjo nga bwekola ki bwetambula. I believe the vaccination process etambudde. Because I'm seeing the numbers are increasing day by what? By day. So we should continue to invest so much in sensitization. Okulaba nti abantu tebabeera na bias ku vaccine because when I was a child I remember twins died in my village. Bafa lwansonga emu. Bafa measles. But guess what exactly killed them? The mom went and boiled a chameleon. Bamugamba muno bwofumba eki na wolovu
amaziga nawo lovaago supu oyo n'omuwa abaana baterera. But these kids were not even immunized. She's not even thinking how poisonous this chameleon can be. These kids were twins. I was a little girl, but this thing still haunts me. Nakwata amazi n'agabawa ne banywa. Those kids died. They were older than me. So I remember that horror in the village. Kubanga kyatutiisa okulaba 2 coffins, you know? But why? That is ignorance. Ekirala batugambanga mu polio bwe immunizing. This thing of vaccine ebyokubeera nga balina bias tekitandise kati nti ate polio bwo immunizing omwana ajja kufa tajja kuzaala. Simanyi lwaki abaddugavu mwagala nnyo okuzaala. Twagala okuzaala naye banaye mwe mubijjawa kati at the end of the day olabira ddala buli vaccine ejja ebeerako ne bias. Not side effect, ne bias. Naye nga ate aboogera tebagendangako kwegemya. I'm fully vaccinated. I've never gotten any effect. So at the end of the day, we need to invest so much in sensitization, availability of vaccines, which I believe have been available. Sagala tuogerenga bagamba batya nga batalaba, you know. Amazima gali into vaccines weziri. I've seen them because I've been vaccinated for free. Kati abantu bagende ba vaccinating, but also let the government play the role of opening the economy, investing in sensitization, availing the vaccines, availing resources okulaba nti bwabaawo omuntu omulwadde, it is quickly managed so that the spread is done is controlled. Than okubeeraawo nti tugenda kubeera mu lockdown day in day out. The issue, by the way, the essence of a lockdown is to prepare you to manage the eventuality. That is what it is meant to do. A lockdown is not a prevention measure. No. Katinga mu first lockdown nti we fundraise the money, simanyi za motoka, simanyi twagalayo ICUs, ebintu bwe bityo. You're supposed to have that little time to put infrastructure to manage a pandemic. Tutegeke. Naye tetugenda nga twagikosanga preventive tactics. Ati kati tesoboka. Because you're going to prevent katika nkubuze inze mbeera Mbuya, right? In Nakawa. I saw people walking literally from Mbuya to Nakawa market. It's about 1 kilometer. I mean 1 mile, 1.5 miles, yeah? Kakati lockdown anesi gogenda gamba nti omuntu w'omu zone 1 ne zone 2 jembeera. Do you know zones like villages, yeah? Anesi ogenda gamba nti tebagenda kusala borders ezebyalo ekyalo kisigale nga bwe kikola ki nga bwe kiri. That's what they call a lockdown, which is impossible. Meaning people still mingle. Local bars are working. You understand? Naye mukumenya amateeka. But when you open formally and put procedures and regulations on how bar attendants should manage these bars, then even the spread does what? Reduces. Okay. So at the end of that day, let us not look at a lockdown as a preventive measure. Let's look at it was a preparation period. Right now, people should know more of the SOPs. People should be immunized. There must be investment in sensitization so that we move forward as a country. Nete tugenda kubeera buli kaseera lockdown kubanga nawulidde wali abazisuggestinga. Tumanyi by the way. Onkoze bulungi nedda nkomyawo nina kyenjagala okwogera tulina nedda akantu ako njagala kagamba bwenti tumanyi waliwo abantu abali okufuna mu lockdown by the way abali okufuna mu lockdown zino naye bannayi mukoma tukosafa abannayuganda abenoonyeza ekikumi kyaffe ogenda kubatubuulira bwotugambye ne gavumenti maybe natuyambe kya Mr. Otebe, tuli wano tulinze okubanga amasomero gaggulwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi oguddako naye abantu bakyali mu uncertainty. Omicron cases mu Bulaaya gye tutera okujja bye tukola by the way wano tubikopeeyo. E Bulaaya batandise okubanga badda mu lockdown mpola mpola. E Bulaaya amalwaliro gatandise okubanga era surges zeeyongera. Ate kati we tujjukidde okuzuukuka
ate nga tulinga abalina okuba nga twebase. Is that practical? Are we ready for the reopening of the economy? Ate kyuka bagamba mu January bagenda kugula economy yonna. Mabaala buli omu ogenda kumukole. Abazalide obalabe batandise ddala. Bannayuganda tuli mu bukadde nga 45 kusinziira ku statistics ezakolebwa. Yes sir. Nga batwala. Naye katusofa Ministry of Health egamba abantu bukadde 10 amaze at least okufuna first jab yaabwe. Naye otunulya gundi cases zetuyina abantu emitwalo 13 be bakwatibwa COVID-19 13 mu bafudde. Abamanyiddwako sebo because wali abantu nga bote balina nagagiriza COVID naye nga ate yabase. Yes, so kati otunula gundi eyo kitegeeza at least ffe twali twekumi bannayuganda ate era Uganda yeekumi era ab'ekumi baliwo. So singa otunulya gundi background eyo sobola okugenda mu maaso n'ekintu kino. Omanyi President Museveni aganya okwotinga Bayibuli. Nali soma divi nti nange nasoma nnyo Bayibuli ne nyitegeera naye saakwata verses naye sooka ojjukira ebirimu kyawandikibwa wano. Otulira ati zendwadde bazoogerako nti gye bujjako tujja kuba n'endwadde bwezi ne bweziti nga boogera ku lockdown nga boogera isolation nti gavumenti ete economy erekere bannayuganda responsibility ey'okwekuuma. Naawe kennyini ogambe nti mu butuufu nina COVID kanegalire mu kisenge kyange ku lw'obulungi bw'ensi yange Uganda. Nange okiwulira nange oba okiwulira. So jona ndenda abagundi Minister wa Information kulisi baliyo mu nsi nga ina interview gyakola nagamba olwaleero Prime Minister agenda kugenda ne report wa President kwanza ali musilekera kujja kugeranga na kuzomwezi 3 okutuwa chechiddako. No ulwaleero agenda kusinkana gundi task force national task force ikulembera Prime Minister wedde nga bawadde report yaabwe chechi nenga ye abadagamba nti no twabagamba economy egenda kugulwawo bana balina okudda ku ssomero naye nakagamba naye kiyinza okuba nga si kyakyonna okiwulira naawe obadde okyogeddeko nagamba ayinza okugulawo mugundi sikwesesi naye nze kyengamba kii kino luli twawulya Delta netatuuka wano nga tusuubira second wave okiwulira third wave kyava India yava India nekosebwa nnyo bulabula. Omicron evudde South Africa naye otunula weyavudde siraba nnyo good negativity y'amaanyi nti bafudde but it spreads it multiplies COVID was at times 5. Okay, just maybe to correct you because omuntu ayinza okugamba oli mu stereotypinga si gye yavudde gye basobodde okuba bebafunye facility ezikakebera ka variant nti kati wakiri message tugamba omanyi mu kwogera kuno buli wogamba mbu yavudde wano obanga agamba eriyo naye waliyo ekikyamu gye basobodde okukazuula. Edgar umanyi nga COVID yakajja bakaleta Chinese virus nekafuka America virus okiwulira which is wrong. It's not wrong. It is always kuba gye tukajje naye gundi World Health Organization yagamba gye bakazudde era ne South Africa yagamba World Health Organization yagamba mutuvuma lwakuba twasobodde okukebera ekyabalemi tekiba kivumo kiba stereotype no kiba kibi bebamanyi kale World Health Organization yagamba kati kinawo kyogera World Health Organization yagamba nti kibi nnyo okuyita virus ekibuga oba ensi lwaki kibi ate mwoli abantu abava mu kibuga bayitako Spanish flu Spain yavaawo Spanish influenza yavaawo Spain weera ekyaliwo ate katujogerako nnyo erinya bwe likulema so nti ze ngamba kava South Africa deaths ziri nnyo tiziri awo okiwulira nawakade bagambye nti ne Desmond Tutu yalanza okuba nga yafudde ki COVID naye kyetulina okutunuulira nti gye katambulira tekalina nnyo effect amaanyi tetta abantu wadde nti gundo kasaasana nnyo which means that okusaasana tusobola okukola ki okuziyiza okiwulira nga tuguddewo economy. Omanyi wali ebintu byetunulidde mu Uganda mu myaka gino ebiri nga tutambula economy z'ekiro ng'ontadeko amabaala omanyi oba togadde dipo z'emyenge n'ogamba ogadde amabaala oba olimba omwenge gutambula abantu bagunywa newaka osobola okukola omanyi lwaki gye figures ezo kyetusawo kati nti omwenge gubadde gutundibwa amabaala gabadde gakola ki abantu banywa omwenge okabakungana ne banywa okiwulira
nenga sodo kubanga tulina kugundi figures ezo emitwalo 13 kitegeeza at least ngono mchala wadaga ati tumanyire okubeera n'akawuka kano abantu bamanyide okubeera nako so tugule economy nga tumanaginga kubeera n'akakina akawuka kwasa okusinyanguza okugoberera government eveegambe bannaye tukendeze ku bbeeyi ya sanitizer okiwulira sabuni ebbeeyi eke amazzi gabeera nga gali accessible ebyo tebabikola dda okiwulira no kyengamba kyetuddako ddano gamba tutule mu lockdown okiwulira nagamba nti bayibuli yagamba nti oyo gwe musanga alina leprosi alina obulwadde ye yegalire mu nyumba fe abalamu tukole ki tutambule okiwulira so ze ngamba Ugandans are ready kuba manyi bannayuganda batya leka nkubuulire gundi second wave yalegi n'okujjaawo bannayuganda beefaako ne bambala masiki ne bakola ki ate bagamba nti ekere ne baziggyako katanaso okola ki batandisa okuzambala nomanyi lwaki bazambala bagamba kyakawaiza otuzaayo mu lockdown bannayuganda bali so gundi bayagala nnyo okugulawo bakole ate nga bakola ki nga bagobera soaps so ze ngamba leero gundi president abagenda okusinkana kimanyi ono nga wagambe wali abanyunywa lockdown nange nkikiriza nga bakifunamu kimanyi president ali visionary nnyo ahead of them bannayuganda ajja kubagulawo kuba azakyogera lunye nti oba kitya mu January economy ngenda kola ki ngenda gigulawo nebbaala yonna amabala ago gakolera ddala okunyako kyentunuddeawo kyemanyi ebibuli oyinza okubeeramu obuzibuzibu kyemanyi bw'aba zinagula amasomo agagamba kuba kati n'amasomo okugulawo mu ngeri eri staggered obola tusobola kyadoptinga wadde nga kiri oyinza okugamba essomero lirina abaana bangi you may have like 60 mu class nogamba no let me have 30 from morning up to midday then bali bajja kusaamu nana paka saa 11 nate ne olusi kiba expensive ko ino kuongera mune kubasomesa yes mu kimu kibatta kwa kitambula so ze ngamba executive ne ba misa n'abatule batunule kitwala mu maaso dani okola ki nade ndugako ne mkwano nga Saudi Arabia nemba kuza mu kikute mutieyo yagenda okukola naye bwe yaveeno surprise the channel unsiza nnyo nti bwe yaveeno ngolede yafuna gundi yafuna job okuveeno zombi bbiri ne bagamba nti fe nga Saudi Arabia wali ensi zitakiririzaamu bw'oba ovudde mu site n'okudamu ne tugema job zavemeka olwokutandika okukola bakola permit ezaffe ngaffe wadde oba wafunye eri so among those countries Saudi Arabia ze blacklisting ne Uganda mweri so this guy is bazem ne bagema twice bakiwulira badde mbakole naye nangamba yo stage gye baliko bali mu kulwanyisa masiko okuvaawo ye stage gye baliko fe nga tukyagamba tumugende mukole ki mugende mwegeme bo bali kulwanyisa masiki era bambadde masiki mu Saudi Arabia kusinga beebo bagunda abaza okukolerayo nga si bannansi naye bwe teeka baliisa kiri gundi bayiro okubanga mulimana muli vaccinated okiwulira so kati bali ku stage yo kati twagala kubawo mask tubenga tuli free so kati nafe mbanya katukope ku kiito kifana Uganda ati tolinda Edgar Robert obazedo okujaga mane genda we kola kiba kugeme wetukire bwana kibude ko tinebu n'abana batoka Pfizer myaka 12 okudda ogulu Pfizer akola ki Pfizer abakola nabo abana bagende ku masomero babagemeze ku masomero kwa tisi za convenient place usanga bakunganira abasanga ne bakola ki ne bagema boosters bawjeziri fabafune dozi za fezo okulunga wali obusa yaba nayo bakole ki bajirete tuleme kubeera nga tulinda bugundi tatugeze mu lockdown economy egenda kugwa abantu bafena okusinga covid ate togera ngena kuzino boosters eyongeredde ddala naye maybe okubanga mwongedde ku nsonga y'ogamba mbu covid-19 bantu bangi abamufunamu nekindeetera okwekyokuwebuuza ensonga eno from the first time Zerida bagikwata bulungi nga government twagikwata bulungi nga bannayuganda just era explaining Uganda ali eyo wogamba nti no bagifunamu kiki kyoba otegeeza nti mu covid muno mulimu abafunamu kakati kankuzeeyo kwemabega katono ka rewind enyabo ojjukira parliament mu lockdown yasooka betemera milioni 10 ne betemera milioni 10 abamu ne bavaayo n'aba opposition bannange abamu ne bagamba mbuno milioni 10 ntono nga baagala 10
bali bangi nno okijjukira opposition bali bangi abasinga kye tutandise okurealizinga mu parliament yomu kukyokulya everybody is teri opposition teri NRM bakwatagana nga family kulya tweterana okijjukira ekyo nze nti ndikuwa highlights ojjukira mu OPM office bwetwalina bebakwatanga babyaka ebintu bye badonate amanya ngerabire naye mbajjukira ojjukira sente ezasooka ezabula eza vaccines paka kati sente zo zalabise tezalabise sente ezayisibwa just to throw more light sente ezo zayisibwa mu mwezi ogwokusatu nga twakafuna first outbreak yali emundoza naku z'omwezi nga 2 ne bayisa sente ezayizina okugula million vaccines 18 nezibula by then ne bagamba mbu no vaccine bazinoonyeza mu nsi yonna zibuze by then they were scarce ni buzibuze which was true but then the money does not disappear right sente zisigalawo tezalabika nkwongera ekirala ojjukira sente eza maski ne batuleetera byali bijinja biki you put that mask and you just want to faint naye nga maski emu ya mitwalo 8 by the way bw'okubisaamu sente kiri wano e Uganda nze ekyakuleetera kati saawa zino wenjogerera teriiwo akatundu kotasanga mukalina ng'eyambuka naye bw'otracinga bulungi either omuntu oyo akola Ministry of Health oba ali mu security ku bintu ebi bibiri by the way Uganda yeekubye nnyo enjawulo si Uganda ffe abannayuganda abakulembeze b'e Uganda bakiitinze nnyo abannayuganda twandibadde tuva mu COVID ono nga Ministry ya Health ekyuse because every dark cloud has a silver lining buli olaba mu kufiirwa owa coffin atunda okitegeera plus ekola oba Uganda Funeral Services ekola kakati naffe saawa zino nti COVID yajja naye COVID yali egenda otwongerako bitya 1 ambulance services mu kifo ky'okugula double cabin twandibadde tugula ambulance services ne tumanya tulina ambulances buli sub county erina ki ambulance that is number 1 number 2 ICU bed emu bweti eri mu mitwalo gya $3 naye sente ezibbiddwa olowooza tetwandibadde at least every health center 3 that is a sub county you know yandibadde at least erinayo ebitanda ebisatu Uganda erina ebitanda bya ICU 243 around there yes the whole country but do you know that there was has only 240 exactly do you know that even in those beds rich people booked those beds kokati nebuza organizations booked those beds omanye ndiga lwaki ndibyogera biruma nosanga ngo muna Uganda agenze emulago during that time of na second wave yatukuba nnyo omuna Uganda yagenda ng'emulago okutuuka nga bagamba ebitanda bikoze ki biweddewo naye nga waliyo abaasasulira ebitanda nga bikalu nga kimulinze in case afunye obuzibu bagenda kimuteekamu that is where our country is going ojukane president mu yali ku speech n'agamba nali mbalagide mu haringa ebitanda 13 where are they ati waliyo ne company gye baawa ne bino bifreezer bino ebimotoka ebitambuza ki vaccines biki in fact correcting yagamba bakole ebitanda emitwalo 4,200 nga ye yakibaze in March that was March twagenda okutuuka mu guno omwaka gwennyini a few months ago nga tewali wadde ne secretary atugamba bakoze ebitanda 13,000 ate bagamba omanyi company we bagigamba by the read that inconsistency naga company yagamba mbu tewaliwo facility esobola okukola ki okuhousinga those beds nenebuuza weetaaga kikalina weetaaga ki thought you need such a room yes and you install these beds so banangeze kambabuulire amazima tulina abantu abali mu bifo ebiriki naye nga tebaagala ggwanga lyaffe kino ngenda kyogera paka
omuntu bwoba oyagala eggwanga lyo naawe weeyagala kubanga naawe kisobola okukwata nga you need that ICU bed kyatu siwe byali kakati byebyo COVID yatukutte nga buli omu akabira bitanda tukabira oxygen buli omu ostegeera kati byebizi oxygen cylinders abagenda ne bateka gas mu motoka zaabwe abali basobola oxygen cylinders ziriwa. We were supposed to buy these things and they were budgeted for. Budgets passed, supplementary budgets passed. Sente ziri luddawa. Kakati nze kyewala nkugambye nti tekyewuunyisa n'abantu abamu ku doctoringa numbers okwambuka kubanga bakifunamu nti bwe wabaawo obuzibu ffe tufuna. But at the end of that day banayi muli mu kulya ggwanga lyammwe muli mu kulya nze mbabuulira there is a point we shall reach nga ffenna tetusobola nga ne bweba olina sente z'omugugu guli awo nga tegukuyamba. As you said, death is an equalizer. Temanyi mugagga temanyi muki mwavu. I wish it knew ndooza abaavu bokka be bandibadde bafa. So at the end of the day ebintu bino byonna bw'obitunuulira ani abifunamu. Kati n'olaba omuntu tugende mu lockdown luli n'akawunga ewa Kiso ne Kampala kaabalema okugaba. Abantu enjala n'ebaluma. People died of hunger. Now you're talking of another lockdown. Abakazi wali omukazi gwe nalaba nga atokosa ebikuta by'amatooke nga byalisa abaana yafumba n'amayinja abaana bebake bali anga bizino laba ebikuta by'amatooke ne muwogo. So at the end of that day mwabaliyo tusalirawo mugamba lockdown mubbye sente zaffe mutugumaziza ebitanda tebiriiwo oxygen taliiwo emmotoka teziriiwo pickup ze nalaba Museveni akomissioning ekololo ziri luddawo. Twalina wano bomu abantu ne begayirira mmotoka eziriko red number plate okutwala abantu mu ddwaliro ne bawanika mirrors ne bazivuga ne zigenda. Who buys these cars? Who services these cars? Who pays these drivers? It is our tax that does that. But you olabye omunauganda bamukubye bomu osanga bw'omuddusa mu ddwaliro ayinza okuwona noyambusa endabirwamu ey'emmotoka ya gavumenti etali yiyo omuntu just ali private n'asitula abantu n'abatwala mutima kiguno gwe tulina. I think by the way Edgar Ugandans abagenda mu public service they should be taught patriotism. Patriotism should be taught to every Ugandan. Yes. I think public servants should first of all get it before we the private people get. Kubanga mu butuufu bw'oba gwe tosobola kusavinga gwanga yo mu capacity oli driver ekizibu kiguddewo olina emmotoka ya government tosobola kuyamba muna Uganda akuwadde ogwo omulimu. What about ono minister? Simanyi oba kiva waggulu oba kiva wansi, but at the end of that day COVID is there, yes, we know. Naye mukomokozesa COVID nga akaduuka akamwe. Alright. Obusungu bungi eddakiika zino ziri 30 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Okyali ku program The Mighty Driver. Olino tuba tutandise okubanga tutuuka ku nkomerero ku ntandikwa y'enkomerero ya show yaffe eno. So okubanga otwegattako essimu zaffe zigenda kubanga zitambula ku screen oba osobola onyiga noti 0789 017-145. Osobola okubanga onyiga enamba ebawa Airtel eri 0759132310. Ojja kusobola okubanga otukubirako okomentingeko ku mboozi egenda maaso wano mu studio oba otubuulye gwe kikyolowooza ku bigambo ebyogeddwa abakulu omukyala n'omwami abali wano. Nga olaba Zerida yagambye mbu ensonga eno yakwatibwa bubi okuva mu kusookera ddala kwennyini we twatandika. Najjayo ensonga nnyingi ezibaakinze claims ze oba accusations ze. Mwayogeredde ku ssente eza vaccine paka ssaawa zino bannange ssente ze baayisa mu mwezi gw'okusatu mwaka gwa 2020 paka ssaawa zino tezinnaba kumanyika oba zaagula vaccine ezo because vaccines zetwali tukozesa according to statistics and according to the Ministry of Health zibadde donation ezaffe ffennyini ze twagamba okugula tezinnaba kubanga zirabika. Ssente ezo zaalagawa era ayogedde nti ensonga eno yo yakwatibwa. Wikambuze omukulu ali ku panel eno representing government we tuba tugamba because ennaku zino tewakyali difference between NRM and government. I'm going to speak the truth. So maybe Mr. Otebe ensonga eno mugenda mmwe kutukolera kikati nga government wamwe abantu abali mu buyinza
plan kije muina muli mugamba reopening of schools naye baba zadde mwabafunideyo maybe oba kasente oba amasomero gano mwagafunideyo oba akantu akabagamba mumanyite mu hiking prices because according to right now amasomero gayongeza ensimbi simanyi na lwaki bongeza ensimbi. It's just something that does not make sense to me. It is self-explanatory. It makes sense. Why wouldn't it? It makes sense. No, you guys, nze wenga that it doesn't make sense is here. Oze oli mu kugulawo masomero. Naye okimanyi buli omu abadde takola ki tabadde bulungi. And students have also not been going to school. And see, as you were affected by the lockdown, Zerida was affected, who's the parent. Robert was affected. Karuhanga was affected, who's a student. So at the end of the day, let us start from an equal footing. Why do you have to hike the prices? The prices are high. Emmere yayambuka, fuel ayambuse, kati bo babigulawa. Robert Mugambe. School fees yali ku mitwalo 8 kati yali kamu kitundu. Kakati akawunga bwe kali 1500 kati kasatu. Ate kasobola kuba kasatu era ngongeramu nga 5. N'amafuta gali gasatu 6 kati gali kunyaluka kati school 10. Naye mwe tuongeza 10 muongeza 10 mu mafuta. Tugende mu maaso. Agudi submission ya Zerida njiwulidde ebadde nnungi. Ayogedde ku bizibu bingi. Ebizibu bingi naye otunuulira nti amasomero gongeza ebisale. Esooka ddala kati njagala kunenya gundi ministries ez'enjawulo. Ndala education ne government yange mwempeerereza. Obuuza kino lwaki abongeza. Wotunuulira gundi government schools. Government schools they are free of charge. Muzadde watwala omwana we n'asoma n'accessing free education. Then the private schools ziyamba ku government mu sector eyo. Okiwulya ne government esuuliridde munywanyi waayo owedda abadde abayambako ate ku percentage esinga obungi kati singa otunuulira ministry kyakoze yakutte sente billions n'esindika mu masomero gaayo gali negakola ki negaleka. I get the point. Whereby it amasomero ga private agasinga gagudde kati lwokuba tugenda kulwanyisa gundi obulwadde buno tubagala gundi abantu okungana nga bangi ojja kusanga nti mu kitundu ekimu Uganda wono gyava egundi nakawa zone 1 zone 2 waliwo amasomero gali 6 kati wasigadde 2. Ojja kusanga nti abaana bagenda kujja bajule amasomero 2 lwokati banaye bagenda kusomera walala. Okiwulira government yandikutte sente n'entono ntono zitya n'esindika mu private sector mugundi education. Okwojukiza kuna abasomesa bangi abatadda mu busomesa bangi nnyo kakati kati bw'oŋŋamba olwaleero za headmaster n'ogula sanitizer si kacupa kamu bidomola nteke mu class ez'enjawulo. Wembawa primary there are around 10 classes n'ebidomola 10 ya sanitizer. Okiwulira n'amazzi ag'okunaba mu ngalo ne liquid soap temperature guns no hiring abasawo atali omu okumuteka ku somero. Wembamba tisina gundi sick bay no kugizimba kati ze private school Zerida ya percent ezo kati school zaba de kumitwala ata no kumusakade kamu nekitundu kubanga ate gundi government yenye gena kuja supervising gambe twakugamba ngate biriwo banzigali kati okwanja okutukiza government yangamba n'omwana okufuna gundi quality education n'okugamba kutulaso ngambe kiki ekitambula Zerida umanyi tongeza ku school fees so kyekingamba nti ogamba tekimaking a sense ne gundi background yeeyo lwaki asomero gakola kigawongeza ebisale ne point ejja abazadde banajja nakyo kibuuzo ky'amaanyi abazadde balina okujja okiwulira bwe abazadde banasasula kyovola abantu kati abagundi ba head teachers abasinga ne bagundi ba directors abasomero bagakoze ki bagatandisa into lodges the guest houses okiwulira gamba sigenda kukola ki wali omuganda nagamba education kasiye gundi siye business yo investinga mu ennungi kati ngolya bwakyogera okiwulira so ekintu kyokufuna mu covid njagala kikonako nange. Good morning. Norman here. Yes, Norman. Hello? Yes, we can hear you. Good morning, Norman. Oh, okay. Edgar, mukulike na penkuru. Na nchi asizo kunyumira. Ye maziga ga Otebe. Go ganyumira. Omanyise wana Otebe. Mindu ya tani sobira. Wakati ankata akabira chi. Bibali mu government. Zali maika sobira wena remu na okera kumateno saini nga kasenti. Na Otebe akaba. Waja satwe buzabuza kwa gala kwe from na yabo nabo.
But to also say it's just a pity. Tibanaba bibo bajja kweyongera okutubba azida yogedde ku vaccines zebazenga batugabira. There is no one who safe that is telling us where that money went. Mukati ebintu ebyobwerere ebyangwa babitugabira. Naye ate bw'obuuza sente ze twafa. So why you don't say refund the money? Because in any case kati batugabira twamanyira kufunga bamasintini. Kati sente banakomyewo kakole ebirala. Because the reasons I saw Japan giving us what? Also giving us free vaccines, manga donation, every now and again donation. So they should return the money. The chief accounting officer for this whole country, the president, has never even bothered about the masks. Is anyone bothered? But also for this country, especially young people, it's just a pity that young people fight to be WhatsApp admins, but none of them wants to be even administrator of the country. They are simply wasting time. Even when they buy your admin WhatsApp group, ask them if they can fight for their liberties. Nothing, just also wasting time. Thank you so much, Norman. Norman ends on a light note of Miss Kakayia Zerida Okuwanga. Sikaba maziga nenga togera ku perspective eriwo kubanga of course twali mabega tinga lockdown tujeetaga kati tujeetaga era sinze ndikachogedde okuva achogedde mu NRM negu ne ba minister bade baba bachogera achengi yachogera twagala lockdown waise tinachogera ne prime minister mwenjini ne president Kenya bayo nagaba naye mu January tunokola ki tunogulawo then ekyamsaba kwati kali mu mbeera mbi buli omwakiraba oba opposition oba wa NRM oba omunango no wa ANT buli omwakiraba duka ne UNICEF yagamba nti Uganda yensi munsi yonna emaze emyaka ebangi dene nga amasomero tegakola ki tegakola akiwulira ne record tugirina ne simanyo world record banagituwamu ekirabo simanyi na kumanja no kakubulire nze kati nafuuse kubanga kati twafunye ba activists aba education tubalina kati nze nafuuse activist abayimbi n'ebibaala kubanga banaye let me tell you something these bars employ very many young people abantu bangi nnyo babeera n'emirimu ba bouncer ba waitresses ba managers depositator okitegera it's a chain boda ebe parkinze wali erinza ava mu kibaala ebivulu ebyo yes kati so banayenze kati leero nafuusa ambasada w'abayimbi nabibaala era Museveni bw'oba oggulawo amasomero kubanga goni nategedde shiwadiri ogenda gaggulawo n'ebibaala biggulewo kubanga abantu bafana stress saawa zino abantu balina stress omuntu agenda n'atula mu kibaala kye n'agenda n'abeera eyo omukazi amulekana oba omwami amulekana ne ziwera saawa ze 5 6 7 okitegeera n'addeeka kati agenda okuddeeka oli otulo tumuluma omanyi otulo tetumanyi munafuna na w'amaanyi nga amaka gatambula bwe gatyo naye if you look at statistics by the way in the first lockdown one of the highest increase mu bintu ebyaliwo was domestic violence why abantu ababakeranga nga batuula gundi nno akagereko kakyama newe byewali watetegerezanga how do you see singa bagula amabaala gano yes ne bakkiriza az'okugula okunywa ne bapaka n'emitwalo ewaka nenyira waka omwenge gw'ewaka n'ogw'ebbaala gwanjawulo muganda wange tobyonoona nze nfuusa activist w'ebbaala banaye bagulewo ebbaala it has a lot of revenue ekisooka on a serious note eyingiza nnyo sente kubanga ne bwaba tourist nga yazze I've seen a lot of promotions in terms of tourism of Uganda but I can tell you even this social life is very important kubanga omuntu yes ajja kujja alabe ebisolo agendeko ku bujagaali akole bitya naye at the end of the day aba ayagala kulaba how is this community ositegeera are they happy people what is their culture bichi we used to have this indele troop nga ogenda nobeerako eyo nolaba ku mazina ag'enjawulo so we need timu kibaala ajjako okujjukiza twalina minisita wano yekiwanda yali alabye nga the most interesting tourist attraction
or something that should attract people is the women. So naturally, as a feminist, no, you see, Edgar, by the one of the biggest weaknesses is you have made women to become sex objects. But they are not. No, but that is what you have made them. How so? When you look at, let me give you a daily. I'm not going to mention a daily like Ogenda Nolaba. We speak serious things. Guess what? Katindi wano njogedde ebintu bingi ebirungi si bwe kiri oli nakubako ekifaananyi natandika okugamba look at her lips, look at, you know, you have attached women more to sex. Chiwanda, his idea was good. Naye bwe yatandika ate kavisi manyi bichi kakati abantu ne bava ku mulamwa. I can tell you beautiful women true attract. Naye sagala ate tukifuule tukisuse it is what it is. It is what it is. Bana endakika zino omusanvu ze tugulayo nayo mukaga njaga twogereko ku ekigenda maaso kitekiri direct naye kiri mu ggwanga muno. Vaccination looks like it is mandatory now. Tawadeko wali ku Fort Portal ku luguudo olugende Fort ng'okuyingira Fort olina olaga vaccination card yo kwegamba olina abuuza nze mbasiri mugeme eggwanga lyange sobola kubanga nditambuliramu. Yes, COVID ali mu kuluma bannayuganda naye ate teri agambye vaccination has to be a must. Kiki kino ekigenda maaso katandike ne Otebe kubanga era aba RDC bamwe be babikulembera ebyogamba teri kukkiriza ne mu offices za government. Minister of Finance ye yakyogerako wali lunwe kitogenda yingira nga toli vaccinated ne parliament yo nayo nabyetandise. Are you telling us indirectly that vaccination is now a must? It's not a must. Sinti buli abere kibuli musiramu. Ate nti kibuli kisigamba nti wali opoko joints gyeziri. Ate Rubaga. Sinti buli abere Rubaga nti mukatuliki. Kituufu. Akiwulira. Ate so kiki si mandatory as such. Naye tugezaawo kuteekawo embeera nti mwegemese kinagambye mandatory. Neteka basobola okujja likole ki lijje kubanga at least nti abantu obukadde 10 abafunye gundi jabu zino tewali side effect ebaddewo nti abantu bakoze eki bafudde ashulira so ze ngamba okujja ebyo na byonna kwa kuchuzinga RDC wani bakawo ba DHO gundi ministry tule ekiyise ate buli omwe alina obwebange ku bulamu bwe. Nedda. It is my body. Ze nyinza okuba sikkiririza mu kungema. Naturally. Okkiririza mu ki? Nga takkiriza mu kungema. No, there are even football players that play in the top leagues in this country like the EPL in this world. Naye ne bagamba ffe nga ffe. Idea gye y'okungema sigikkiriza ate ye muntu omuteekamu biki mu mubiri gwe. Badde okwala kino ekisafu nga semanti katopika kugenda kaleeta wano. Nakugambye nti Saudi Arabia lyoteeka baliisa dda onokwegemesa era bali ku stage egamba nti bali mukozesa masiki zikole ki ziveewo era balina masiki abasinga befe abagenzeewo okukola ki okukuba ekyeyo kati Uganda tuli so special era bino bebitulemesa ne mu lockdown ezo stories ezo tuli special webale nnyo tuli mabega kati bali ahead bali mukozesa masiki ziveewo tulowooza batuleeta etteeka ate omubiri gwange sikiriza okukola ki bajjajja tebakkiriza omanyi kino okukkiriza buli omu abeere mu mbeera omanyi wali etteeka la immunization mukika nti nga bakatandika okimmunizinga abaana wano abazadde bakikuba bubi nnyo ng'ono wagambye nti oli nafumbira oli nawe oluvannyuma akola ekibulabula byonna naye baleeta etteeka okimanyi just n'okulemesa okugema omwana kati guba musango muloope era wekuka muvi bakusiba emyezi 3 mukomera bakiwulira era ffe tubeera ku masomero nali nagamba tuzegema abaana wayo bigundi bisitasu biguna register nga kyoza okukola abaana baba nakola ki tobuuza na muzadde ne bw'obeera olubuto HIV test is mandatory exactly because you are affecting this omwana so banange these things we don't need. So those are found then to take away take care. Yes. What do I take away? Then I agree. Yes, I do. Because it's for our own good. Exactly. I want to take out one single mess of game on one about 7 years. What about us? I don't know when the COVID or mubana abato tali infectious.
ate akosa ffe abakadde akulu kati goba oganya okwetwalayo bageme kati let the take you okiwulira tutambule economy yenkulu tutambule so nze ngamba beteeka lijja lyanguwe bakole ki manyi kali akatukasigadde kansiigwa abakifunamu mu covid olkyabadde ayogerako kati nomanya agamba munange nkabira wamu wadde okabira wamu nze covid ono abantu bamufunyemu bangi nali njogerako ne mukwano gwange nagamba omanyi nali sagala mwana wange ayingire poliisi naye kati bali poliisi nnungi abasajja abo bakifunyemu nnyo bakifunyemu nnyo nengamba ate kati nze poliisi ate yeno nnyo pate yange bakifunyemu nenga bonona pate yange bakutekisa abaana baziyiwa kyapate bakasuke mu kkubo tunayogerako ne piso ne mugamba lwaki mukwata chips ne muziyiwa ne mukwata kyapati z'abaana ne muziyiwa kapito wa mitwalo 5 nga kisi mukwata muteke mu custody omubuulira akole ki nangamba poliisi yatuganya okusiba abantu nabakiza mu iwe byabo nengamba kyekisinga capital yemo mu iwe you rather arrest me onteke mu custody on custody nenge etano jange wejiri capital kyawe natandikirako so poliisi yafunamu nnyo akiwulira ngo abaana baba wasente bakwata okitegeera so bakifunyemu nnyo so abantu ngaabo bebagala covid akole ki naye ate abantu banyoloddwa nnyo wansi so let us not press the nose okugireeta omusaayi abantu babate batambule bamanyire okubeera n'akawuka kano bakimanyi ne spanish flu akyaliyo ne twakola ki nenda mwali oyo gwe bayita okwata nonya ku mazzi nga kufuna fulu Otebe gebanyage Prince Robert Otebe banaye nga tumaliza Zerida akagambo kakasembayo te otuwe n'akatale kakeno week oba akagambo ke tunayita namu kweno week gwe nga feminist 2021 So seriously, I want to thank all our viewers. Ababadde ku Alternative Uganda TikTok. Bana imwe balenyo kubeera nga mutambudde naffe. What motivates me every Monday, every morning okujja wano, it's because I believe there are people who follow us, there are people who have been giving us the motivation to push on. 2021 iye wedde. I believe there is no other Monday in 2021 to chibaze unless a miracle happens. Naye nga njagala bagamba nti what is most important omukisa kino kankiddemu omukisa gujiro ye yetegese luck comes for those who are prepared gutomero yakoze ki yetegese prepare yourself in whatever way you want. Number 2, when you're setting your goal, it should be specific, it should have a time, it should be time bound, it should have the necessary resources to get it, be realistic. Omanyi twawandikanga nnyo, I want to have this, I have to do this, omanyi kati eno week yakukola resolutions this year I'm going to be single, then in March you are not single. So make those resolutions that you will be able to sustain and they must have the necessary wills okulaba nti otuukayo. Meanwhile maliriza ngamba nti because this is actually the last Monday. Yes, it is. Year. Yes. So next year we tukomera wo. Fresh and clean. It is the first time. Yes. The first time in 2021, 22. Can report kachuse. So maliriza mbagamba banange. Let us make those resolutions that we can handle. Tegufuka mukolo. You know, every year we write, but sometimes these things don't work. Then let's believe in God. I am a godly person. Then lastly, maliriza mbagamba nti Otebe ngenda muzamu ANT. Mumulabye lero submission zikyuse. So I love you. May the good Lord bless you in the new year. Happy new year in advance. Okay, thank you so much Kakayia Zerida. Mr. Otebe Robert Prince. Prince na really just said. So in the last mighty drive, Monday, no mwezi. This year, sorry, this particular year. So chichigwe kyogamba banna Uganda abali eyo. What is your last message to them? Banna Uganda kyenjagala obategeeza nti bannaye omwaka guno tegubadde mulungi. Buli maaso nywe munne yakusobya yenna oba gavumenti yange yakusobya bitabina tubyerabire tugulewo essuula epya manyi bw'oba osoma bayibuli obikula bw'oba osomye wano ngamba ki ekiddako
tukole sura empya omwaka ogujja tugite 2022 si 2022 byatukosa nnyo 2020 netukola kino tufuna obuzibu so ze mbagamba tugulewo sura empya tusinkane wano ku Monday naddako funa tuli bapya era kyembakakasa nti ku Monday naddako kijja kuba massive nnyo wano nga munango ono kati ali mu NRM omanyi Edgar n'abatulaba kirungi nnyo okola ki okuliraana gundo omulangira dano okuliraana omukopi ate omulangira si yanoonya omukopi yanoonya omulangira kati omulangira tumulabye n'omukopi tumulabisemo watulaba mwenna okutugoberera embangano lyonna olekuliza byuzi zaffe n'okutugoberera bwe tuba tubanyiza mutusonyiwe naffe tuli bantu londamu ekyolaba nti ekizimba eggwanga etazimba ggwanga kisuule mu kasero atusobola okuba nga tutambulira awo Pulezidenti Museveni abaagala nnyo nga chairman wa pate yange bannamakinde mwenna mbatumidde mwebale kunya okutugoberera kale mwebale just okubawa aka message katono waliwo omukulu omugagga wa mu Kampala omwe abadde atulaba bamuyita Sudil Ruparelia atuweereza aka message wano n'atugamba temwensunga fireworks, there are no fireworks this time round nampereza ekiwandiiko kya police kyeyafulumiza so guys thank you so much Mr. Ruparelia for watching tuweza ku bikoko thank you so much everybody who has been watching the Mighty Drive. Thank you so much who has watched us from the time we started, the inception of this particular alternative TikTok. That was in September last year, and up to now you are always watching us. Thank you so much. It's a pleasure to serve you, and for me all I want to say is one, God blesses the work of your hands. The moment you don't work, the Lord is not going to have anything to bless. True. Start by working. Start that first step. Do you want to start up a company? Start today. Do you want to start up your music career? Start today. Do you want to start playing football? Start today. That means mukama taina chagenda kubanga akwera omukisa. So God will bless the work of your hands only when you are working. Obane motoka enakusanga nga yagale ku lift e Kampala oli Masaka egenda kusanga oli kukuba otambula tegenda kusanga kibira bango oli waka mu kitanda webase tambula nga boyimirize motoka ku motoka 10 ezinakuyitako emu enakuyetaasa ejja kusanga oli awo wenyini. Mwebale nnyo mwenna abatulabe ku Mighty Drive olunaku olwaleero na buli lunaku ababeerawo ne batulawo ne balaba ne programu zaffe ez'enjawulo. Mwebale nnyo abalaba hotline ebeerayo buli lunaku lwaleero yanereero gye eri ku ssaawa emwezi akawungeezi, then abalaba diaspora link ebeerayo ku lunaku olwokuna, abalaba voltage olunaku olwokutaano, abalaba snap talk show ku lwomukaaga, abalaba eriiso ly'omukulu, mwenna mwebale kubanga mutulaba. Tukyabaleetera n'enkola empya 2022. Tugenda kubongeza shows ennungi, show ez'amagezi, tugenda bongeramu obukodyo n'obujogolojigoli bwonna bwe tunaasobola okuba nga tubawo okumakinga sure nti nammwe munyumirwa empeereza yaffe ate nammwe nga mukulaakulana ng'abantu abagala okulanga naffe. Enamba eri noti 7 noti 8 noti 2 namba ya programs director w'ekifo kino wa kampuni eno mwami Mukose Arnold Anthony asobola okubanga akuyamba. Tomukubira nti maybe oyagala kulangako kana oba ina kiwagala okwebuuza n'oba oyagala kubeera ku mpewo za alternative TikTok, tofaayo yogera n'omwami Mukose Arnold Anthony ajja kubanga akuyambira ddala obanga akubuulira ekiba kiddako. Mwenna abatulabe mwebala ba comments abakubya amasimu n'omantu muhimbise kya ssanyu nnyo n'omulimu gw'okola wano ku alternative TikTok tugusiima. Rogers Tulyahabwe ye mwami abadde ku kamera era yatera okubeerako akola by'amaanyi ne kamera eyo mukama akuwa omukisa. Jeremiah Mukibi, Arnold Mukose Anthony mwebale ddala. Teddy Tenjo naye ataliwo olunaku olwaleero. Mwenna tweyanziza nnyo katumitinga olunaku lw'enkya ssaawa emu yennyini nja kubeerawo wano nga tunyumamu era emboozi ku binaaba bigenze mu maaso mu ggwanga. Bampita Edgar Mathew Karuhanga, musiibe mulungi, mweraba. Alternative TikTok. Real issues, real talk.